大家好，我是阿勇，大家好，我米芳华啦。欢迎收看英台 Express。 Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会拣一条英语新闻，互米芳华翻译。And I'll pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 阿华，你敢知影阮爸咧做啥？你本身就软体工程师嘛，安尼是毋是恁爸嘛是写电脑的较济？无呢，其实伊即马咧退休啦，但是较早伊咧做 numismatics。Numismatics 哦，足罕你听到的字，到底是啥意思？嘿，等下即条新闻你著听看觅，你著知影 numismatics 啥物意思啦。迄是一款真稀罕的收藏家啦，专门咧针对银角啊，来买收一寡较稀罕的入来，卖出去，就互人趁一寡安尼掠猫啊过户定的钱。咱来听即条即礼拜共款嘛有2条新闻哦。好来，网络有人讲生一粒米收到1箍的银角啊。A netizen reported having received $1 silver as a birthday gift. 起毛是真歹，想讲你当做我咧收歹东旧社的哟。They were quite upset, thinking, "What, am I scrounging for scraps?" 煞毋知迄是民国22年上大圆的。He didn't realize it was the highest face value coin issued in 1933. 因为一面印芳船，所以号做船洋。With a sailboat on the obverse, it's usually known as the Western boat coin. 收藏家讲真有价，价小2万至10万拢有可能。Numismatists say it's very valuable, worth anywhere from 20 to 100,000 NT dollars. 过来第2条，彰化县二林溪几啊冬前有人甲青杜丁乌白放生。Some years ago, at the Jilin River in Zhonghua County, green iguanas were recklessly released into the wild. 若酸长农作物，佮走入去人的徛家厝。They not only damaged crops, they entered residential homes. 专家听到消息，专工落南来为民除害，一口罩死个人。After hearing the news, a family of 4 expert lizard handlers went south to the rescue. 鸟壁仔甲锁仔炸咧，干那一天日时，青杜丁大大细细就掠着100桶只。Carrying slingshots and rope, in just one day they caught iguanas large and small, over 100 in total. 有野鸟协会讲，希望这位专家会用你放功夫互因啦。A birding association said they hoped the family would share their lizard catching expertise. 真厉害哦！你讲迄个银角是安那好做迄个尊羊？这个羊什么意思啊？羊哦，我个人的想法啦，无啥物去特别做功课。羊就是一般讲西洋的物件，叫做羊嘛。因为伊讲中国古早，恁若要讲到钱，拢是安尼一个元宝，毋是亲像即摆圆圆的1箍1箍的。所以甲银即个物件做做圆圆1箍1箍的 coin， 或者是西洋的概念，这是西洋来的物件，所以即个物件就叫做羊。拄则咱讲迄个杜定专家，上尾后野鸟协会希望因放功夫互因。放功夫啥意思？一般听到即个讲，比如讲来关门放狗，还是讲你去残忍放水。对。毋过这我的语感应该是无共意思。一般定定听到讲放狗啊、放水，这是一个物件，互你放出来了后，伊家己会走的。对 release 啊。这是一边这个放的意思。毋过放功夫，我感觉这应该爱甲另外一个词孔做伙看，或者放财产。比如讲，阿公过身啊，阿公放偌济财产互你，这拢是顶一end的传互下一end的一个有价值的物件，还是讲师傅传互师啊一个有价值的物件传互你。安尼较那亲像是
transmit，not release the transmit，而且伊有一个较悬的对较低，较厚的对较无遐厚的。transmit。咱台湾话足侪动物的名，拢有即字“道”放伫头前。有人讲这可能是南岛语言，也是讲中国迄边北越族的语言留落来的。哦，是哦。比如讲咱听杜丁、杜白啊、杜狗、杜乖啊、杜温啊。有遐济啦，足侪动物的名头前拢有“道”即字，其实咱嘛想无伊啥意思，这就是足古早的语言留落来的物件。好，过来即礼拜英语新闻吼，这是美国的新闻吼，为 Vermont 来 ，Vermont 看你，等下要安怎翻译吼。A house for sale in Vermont has everything a new homeowner could want。美国无望岛一间厝要卖，人客官要伫啥？即间厝逐项都有啦。4 bedrooms, 2 bathrooms, a nice backyard, and prison cells。4间房，一间啊2间，厝后埕水水，还佫有加间。The 2,190 square foot home is located in Guildhall, Vermont。即间徛家厝2190方尺，伫无望岛州一个砖头号做工会堂。It used to be the Essex County Jail and served as the jailer's residence。英过是埃塞斯即个县政府的监狱，嘛兼互国家的大。Though the county jail hasn't been in use since 1969，虽然即间监牢自1969年就无咧用啊。It's still got all the quirks, complete with barred windows and rusty toilets。怀怪物啊，拢也伫咧铁桶啦、生鲜的马桶啦，规套好好。The house is currently priced at $149,000。即间介绍开美金14万9。Whether the investment is a DIYer's dream or nightmare remains to be seen。DIY 的人若甲买起来，到底是美梦也是噩梦，咱才等咧看啦。我拄则讲即间厝人客官你要伫啥，拢总有啦。即个人客官，较罕你听着较古早味，即马大家拢讲人客尔。即个官其实就是古早的一种尊称，比如讲我要称呼你阿勇啊，若足古早时代戏文内底可能就讲阿勇官。阿勇官，你今仔日要去倒，这就是一个真有礼貌的称呼。我感觉袂歹，你嘛会使叫我阿勇官。阿勇官。因为即条新闻有讲到监牢，我就对书店内底捡一寡甲监狱较有关系的词，念互大家听，吼，大家加减留一下。好，来听看觅。监狱、监牢、监房，拢差不多意思，拢是迄个所在。若坐监就是你人已经伫内底啊。你若坐监，就代表你去互人收监，还是去互落监。若有人坐监，你就去甲伊安怎，甲伊面会，甲伊探监。你若坐监坐甲闲啊，你就安怎？你就倒监，还是叫人来甲你劫监。毋过受着跩顾监伫遐咧顾咧，你要劫监也无遐简单咧。若家仇拄放出来的人，即摆会摕来骂囡仔哦。那囡仔一直讨讲，我要食这，我要食迄，你就骂伊讲，你是邀家仇哦。这就是一寡甲监狱、监牢有关系的台语词，咱甲捡起来用。咱即摆要算讲一间房的面积，定定听到平方啥物？平方公尺、平方尺这个平方台一大书店就有收哦。方尺应该是平方尺的简称啦。安尼方尺。If you enjoyed watching this episode of 英才 Express， 会记得是赞、订阅各位分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate， 免细字做你伫下骹留话甲阮讲。再会 ，See you next time。